پیچ پیچ شفتالو تنجرین تنجرین مالټه پلم پلم الوچه grapes grapes انګور melon melon خربوزه یا خټکی watermelon watermelon هندوانه pear pear اناک cherries cherries ګلاسونه fig fig انځر kiwi 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 pineapple pineapple اناناس banana banana کیله یا کیلو mango mango ام apricot apricot زردالو lemon lemon لیمو apple 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 مڼه dates dates خجیره یا خرما berry 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 توت pomegranate 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 انار olive 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 د زیتون تیل یا زیتون pumpkin 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 کدو coconut 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 کوپرا د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.